Hello students, welcome to Edutact Academy. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോകാർബൺസിൻ്റെ പാർട്ട് 6 ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് കാണാത്തവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ദെൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു വാട്ട് ആർ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ദെൻ അരോമാറ്റിസിറ്റി, ഹക്കൽസ് റൂൾ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ. ബെൻസീനിൽ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. So benzene usually undergoes electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution എന്ന് പറയുന്നത് substitution of electrophile എന്ന് പറയുന്നത് electron loving groups like nitro group, halogens, sulfonyl group etc. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് electrophilic substitution reactions of halogens ആണ്. Halogens എന്ന് പറയുന്നത് chlorine, bromine, iodine etc. Then first one, substitution of chlorine. When benzene treated with chlorine in the presence of halogen carriers, Lewis acid like ferric chloride, then the product is chlorobenzene. Then ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി പകരം ക്ലോറിൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലാണ്. അപ്പോൾ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയ ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The formed product is chlorobenzene. Then second reaction, bromination ആണ്. Substitution of bromine in benzene ring. Then when benzene treated with bromine in the presence of ferribromide. Then benzene ringile ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി പകരം ബ്രോമിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയ ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ ബ്രോമിൻ BR2-ലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രോമിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫോംഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ബ്രോമോബെൻസീൻ. Next electrophilic substitution reaction is nitration, that is substitution of nitro group in benzene ring when benzene is heated with mixture of nitric acid and sulfuric acid. Benzene nitric acidനെയും sulfuric acidനെയും മിക്സ്ചറായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് NO2 ഗ്രൂപ്പാണ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി പകരം NO2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ഫോംഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നൈട്രോബെൻസീൻ. Next is electrophilic substitution of sulfonyl group, that is known as sulfonation. When benzene is treated with concentrated sulfuric acid, benzene sulfonic acid is formed. അതായത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ മാറുന്നു. ദെൻ സൾഫറിക് ആസിഡിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും മാറുന്നുണ്ട്. ബെൻസീനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറുന്നു. ദെൻ സൾഫറിക് ആസിഡിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മാറുന്നുണ്ട്. ബെൻസീനിലെ ഹൈഡ്രജനും സൾഫറിക് ആസിഡിലെ OH കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സൾഫറിക് ആസിഡിലെ ഒരു Hഉം ഒരു ഓക്സിജനും പോയാൽ ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? SO3H. ആ SO3H ആണ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ, ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൽക്കൈലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് അസൈലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൽക്കൈലേഷൻ. That is when benzene is treated with alkyl halides in the presence of anhydrous aluminum chloride, alkyl benzenes are formed. അതായത് ബെൻസീൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്, അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. ദെൻ ഫോംഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്തപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ. So Friedel-Crafts, this type of Friedel-Crafts reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. Here benzene is treated with methyl chloride in the presence of aluminium chloride, anhydrous aluminium chloride. So toluene is the product. This type of Friedel-Crafts reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. Then second type, Friedel-Crafts acylation. Here benzene is treated with acid chloride. So H3COCl is acid chloride, or in the presence of acid anhydride in the presence of anhydrous aluminum chloride. Then formed products are aromatic ketones. Generally aromatic ketones are formed. That is when benzene is treated with acid chloride or acid anhydride in the presence of anhydrous aluminum chloride, aromatic ketones are formed. ഇവിടെ റിയേജൻറ്റ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ as ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് അസൈലേഷൻ. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡൽ-ക്രാഫ്റ്റ്സ് reactions. Friedel-Crafts alkylation, that is in the presence of alkyl halide. Then second type,
Friedel-Crafts acylation, that is in the presence of acid chloride or acid anhydride. Next is addition reactions. Addition of hydrogen and first, that is known as hydrogenation. When benzene vapors and hydrogen gas are passed over finely divided nickel at 470 Kelvin, cyclohexane is formed. When benzene vapors and hydrogen gas and benzene vapors are passed over finely divided nickel. Here, nickel is the catalyst. Temperature is 470 Kelvin. Then addition reaction, hydrogenation occurs, and the formed product is cyclohexane. Here you can see benzene is C6H6, cyclohexane is C6H12. അതായത് ബെൻസീനിലെ 3 ഡബിൾ ബോൺസ് ഒക്കെ പോയി ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. C6H6 എന്നുള്ളത് C6H12 ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ബെൻസീൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ടു cyclohexane. Next is addition of chlorine, that is known as chlorination. When benzene is treated with chlorine in the presence of sunlight or UV light, benzene hexachloride is formed, BHC. Benzene hexachloride, അതായത് ബെൻസീനിലുണ്ടായിരുന്ന 3 ഡബിൾ ബോൺസും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, ക്ലോറിൻ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഓരോ കാർബണിലേക്കും ഓരോ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So the formula of benzene hexachloride, that is C6H6Cl6.